I'm Alex, your Director of Elections. Hi, I'm Emily, a freshman. I'm Lauren, a senior. Hi, I'm Monica, and I'm a freshman. Welcome to week 2 of safety training. Last week, it was great to welcome students back to campus. Today, hybrid students with last names L through Z are reviewing safety features for on-campus learning. Thank you for following safety guidelines, keeping 6 feet apart, and wearing your mask properly. Please remember to download the Safe to Speak Up app and complete the survey before you come to campus. If you are having any troubles with the app, please see the Troubleshooting guide linked below. Calling all students interested in taking an honors math class next year. You must sign up for a placement test on the math department website. Go to the TL website and click Mathematics in the department drop-down menu. There you will find the sign-up link, study materials, and more. Honors classes being offered next year are Algebra 2 Honors, the Algebra 2 Pre-Calculus Dual Course, and Pre-Calculus Honors. The deadline to sign up is March 26. Good luck, mathematicians! Sports are officially starting again. We are so excited. If you are interested in playing basketball, please mark down these meeting times. Girls basketball will meet Monday, March 8th at 3:30 p.m. Boys JV and varsity basketball will meet on Tuesday, March 9th at 3:45 p.m. and boys freshman basketball will meet Thursday, March 11th at 3:45. Anyone interested in playing these sports this year should attend these meetings. All meetings will take place in the stadium bleachers under the press box. All participants need to wear a mask and check in using the QR code on the athletic department wall outside the office. If it is raining, we will find a spot to go, either the cheer room or the wrestling room. If you are interested in playing any sport, please reach out to our athletic director, sfarbstein. If you're interested in joining ASB or running for office, please see the links below. ASB class applications are due March 12th, and applications for general elections are due March 17th. Feel free to reach out to Alex Souza with any questions. Don't forget to buy your yearbook if you haven't already, as prices may go up, and right now they are $95. If you're a senior, be sure to check your email or DM the Instagram for any information on baby ads, senior superlatives, or senior coats. Trojans, you might be a little excited or even nervous as we start this new hybrid learning schedule. All sorts of emotions and thoughts are okay right now. Please remember to ask questions and stay in communication with your friends, teachers, and families. We got this. We are only 1 week away from a 3-day weekend, so enjoy your week and we will see you soon. Bienvenido a los estudiantes al campus. Hoy los estudiantes híbridos con apellidos LZ están revisando las características de seguridad para el aprendizaje en el campus. Gracias por seguir las reglas de seguridad, mantener una distancia de 6 pies y usar la máscara correctamente. Si eres un estudiante híbrido que viene al campus, hay algunos pasos de seguridad clave que necesitamos que tomes. Descarga la aplicación Safe to Speak Up y complete el cuestionario antes de venir al campus. Puede encontrar las instrucciones para la aplicación en el módulo de asesoramiento de Canvas. Los deportes están comenzando oficialmente de nuevo. Estamos muy emocionados. Si está interesado en jugar baloncesto, marque estos horarios de reunión. El baloncesto femenino se reunirá el lunes 8 de marzo a las 3:30. El JV y Varsity baloncesto de niños se reunían el martes 9 de marzo a las 3:45 y el baloncesto de niños del grado noveno se reunía el jueves 11 de marzo a las 3:45. Cualquier persona interesada en practicar estos deportes este año debe asistir a estas reuniones. Todas las reuniones se llevarán a cabo en las gradas del estado debajo del palco de prensa. Todos los participantes deben usar una máscara y registrarse usando el código QR en la pared del departamento de atleticismo fuera de la oficina. Si está lloviendo, encontraremos un lugar donde ir. Si tiene algunas preguntas, llama a nuestro director atlético, Steve Farbstein. No olvide comprar su anuario si aún no lo ha hecho. Los precios pueden subir. Ahora mismo son $95. Si eres un estudiante del último año, asegúrate de revisar tu correo electrónico de la escuela para obtener información o para hacer preguntas sobre anuncios de bebés,
superlativos del último año y citas de último año. Es posible que se sienten emocionados o incluso un poco nerviosos al comenzar este nuevo programa de aprendizaje híbrido. Todo tipo de emociones y pensamientos están bien en este momento. Recuerde hacer preguntas y mantenerse en comunicación con sus amigos y maestros. ¡Feliz lunes!